See here, students, today's topic is a non-conventional source, biomass as source of bioenergy. In the last class, previous class, we have seen what are non-conventional sources. They are nothing but your renewable energy resources. Renewable energy resources ante enti ante renewable energy sources means they are nothing but your non-conventional sources. What are they? Sunlight. Next one is your wind energy, tidal energy. Next, your geothermal energy. Next, hydroelectric energy. Next is biomass. These are the three other types of renewable energy resources. Deenlo em cheptunna nenu non-renewable, non-conventional sources ante ivi plus biomass as source of bioenergy. ఈ బయోమాస్ మీద నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే వీటన్నిటి గురించి మీకు ఇదివరకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. బయోమాస్ గురించి చెప్పలేదు కాబట్టి బయోమాస్ as a source of bioenergy, this is your today's topic. Then first let us see what is biomass. All of you know that mass means weight, bio means living. So it is the total cellular or organic weight produced by a living organism. It is the total cellular ante anni cells di and organic mass of produced by living organisms. So see here, total cellular ante anni cells kalipi, organic mass and organic mass. Organic ante enti mana body lopala manaki organic compounds enno unnai, minerals, salts, enzymes, carbon, everything, all these put together, that is the total cells plus your organic weight, the organic chemical that is present in our body of any living organism. The entire weight produced by a living organism is known as biomass. Next, it is the primary product of photosynthesis. Ippudu dokada ganaka in plants ante ganaka it is the primary product of photosynthesis and is a good source of energy. This energy is known as bioenergy. So biomass is nothing but the total cellular and organic mass produced by a living organism is called biomass. అంటే ఏంటి, మొత్తం మన బాడీ అంతా కలిపితే బయోమాస్. ఈ బయోమాస్ ఏమైతుంది, అదే కనుక ప్లాంట్స్ అయితే ది ప్లాంట్స్ అండర్గో ఫోటోసింథసిస్ అండ్ దే ప్రొడ్యూస్ అన్ ఎనర్జీ. దట్ ఎనర్జీ ఈస్ కాల్డ్ బయోఎనర్జీ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ oxygen is released, along with a large compound is synthesized, that is your starch is synthesized. Along with that, O2 is released into the atmosphere. Is it okay? This is the bioenergy. Next, some of the plants are very efficient in converting carbon dioxide to biomass. Enti, some plants are capable of converting carbon dioxide into biomass, and such plants are called energy plants or energy crops. Okay, అర్థమైందమ్మా? ఎనర్జీ క్రాప్స్ అంటే ఏంటి, plants that have the capacity efficient in converting carbon dioxide into biomass, and such plants are collectively called as energy rich crops or energy crops. Next, is it okay all of you? Now see here, plants mainly consists of, plants ki em untai, cellulose in their cell wall, hemicellulose, next lignin, sugars, amino acids, next ethers are present, and next alcohols are also present in the plant. So plants consist of mainly constitute cellulose, hemicellulose, lignin, sugar, amino acids, ethers and alcohol. These are the substances that are present, and these soluble constituents like fats, oils and waxes are also present along with the proteins in the plants. These components build up the plant biomass. Ante enti ivanni kaakunda proteins, fats, oils, waxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. All these constitute the biomass of a particular plant. ఒక ప్లాంట్ గురించి మనం మాట్లాడితే కనుక దాని లోపల ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీటితోటి
That is nothing but the biomass of a plant. All these help in constructing or building up the biomass of that particular plant. Now coming to the next one, that is cellulose. Cellulose, all of you know that it is a major constituent of cell wall. Okay, it is a major constituent of cell wall. It helps in the construction of the cell wall of the plants. It is absent in animals. ఎందుకు అంటే సెల్యులోజ్ ప్లాంట్స్ లోనే ఉంటుంది. సెల్ వాల్ యానిమల్ సెల్ కి సెల్ వాల్ ఉండదు కాబట్టి సెల్యులోజ్ యానిమల్ సెల్స్ లో అబ్సెంట్. ప్లాంట్ సెల్ కి సెల్ వాల్ ఉంది కాబట్టి సెల్యులోజ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఇట్ ఈస్ ది మెయిన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్ వాల్. నెక్స్ట్, మెనీ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్, glucose plus glucose, like that many alpha that is beta glucose molecules, they combine with each other by means of 1,4 linkage. idantha meer biochemistry lo chadukunnaru. These glucose molecules ante enti beta glucose మీకు కొన్ని చెప్తున్నా నేను, ఇవి ఉండనియండి. ఇన్ని 4 గ్లూకోజులు రాశాను. దే ఆర్ కంబైన్డ్, దే ఆర్ జాయిండ్ విత్ ఈచ్ అదర్ బై మీన్స్ ఆఫ్ 1,4, అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, fourth carbon of another glucose, they will bind with each other, and this bond is known as 1,4 linkage, or this can also be called as glycosidic bond or glucose bond. సో ఇది మీరు గుర్తు చేసుకుంటే తెలుస్తుంది. బయోకెమిస్ట్రీ పార్ట్ మీరు సెకండ్ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో చదువుకున్నారు, దానిలో ఉంది ఇదంతా. సో cellulose helps in the cellulose is the main constituent of the construction of cell wall of plant cells. Next, this cellulose is made up of many beta glucose molecules which are joined by 1,4 linkage, that is glycosidic bond, and they will help in the synthesis of a large polysaccharide called glucose, called cellulose. Now, what is hemicellulose? See here. Now, hemicellulose. Hemicellulose is a pentose sugar. Identi hexose sugar. See here. Hemicellulose is a pentose sugar and it consists of glucose plus galactose plus mannose. See here. Glucose, galactose and mannose, all these three, idi hexose, idi pentose. అందుకే దీనికి ఎందుకో మరి దీన్ని పెంటోస్ షుగర్ అంటారు. సో హెమిసెల్యులోస్ ఈజ్ ఏ పెంటోస్ షుగర్. సారీ కాదమ్మా, ఇది కూడా హెక్సోజే. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అనదర్ షుగర్ కాల్డ్ జైలోస్. ఇట్ ఈస్ ఎ పెంటోస్ షుగర్. సో హెమిసెల్యులోస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, galactose, mannose plus a pentose sugar called xylose. All these combine with each other along with another one, that is arabinose. Arabinose, arabinose. So it is also a pentose sugar. So 3 hexose sugars and 2 pentose sugars, they combine with each other to produce hemicellulose. This also helps in the construction of the cell wall of the plants. Okay, now coming to the lignin. ఇవన్నిటికీ ఏం పనో తర్వాత చెప్తాను. Lignin is a complex high molecular weight polymer. It is a high molecular weight polymer. Its molecular weight is very, very high and it is complex in nature. Next, it is seen in gymnosperms. It is seen especially in gymnosperms. And this lignin is phenolic in nature. It is phenolic in nature and present between the cells. See here, suppose this is the cell and this is the cell. In between these cells, the outer wall is surrounded by a thick membrane, complex layer, which is a thick layer. This thick layer is nothing but it is known as a lignin. So lignin is present outside the cell walls, in between the cells, and it gives a thickness to the cell and gives mechanical strength to the plant cell. Next, it is complex in nature. It is especially seen in gymnosperms and it is phenolic in nature. It gives excellent strength. See here, it gives excellent strength and rigidity to the cells. అంటే ఏంటి, గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా రిజిడ్ గా పట్టుబట్టినట్టు ఉండేటట్టు చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఈజీగా
ఆకులు ఇట్లా ఉత్తగా గాలికే చిరిగిపోవడము అట్లాంటివి కావు జిమ్నోస్పర్మ్స్ లీవ్స్. ఎందుకు అంటే ఆ ఆకుల్లో లిగ్నిన్ ఉండడం వల్ల ఆ ఆకులన్నీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, అవి లూజ్ అయిపోవు. నెక్స్ట్, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, see here, as a result of photosynthesis, these plant biomass is accumulated in aquatic and terrestrial ecosystems and are used for the source of energy. అంటే ఏమైంది ఇప్పుడు చూడండి, cellulose, next hemicellulose, next is your lignin. All these three, they undergo photosynthesis. ఎందుకు? Because they are present in the plant system. They undergo photosynthesis and they produce starch, a high reserve food material of plants, along with oxygen and energy. And this energy is released into the water, that is lakes and ponds, and into the land, that is the terrestrial ecosystem. And this energy is known as bioenergy. That means due to photosynthesis, energy is released in large amounts into the plants, into the environment, that is into the aquatic ecosystem as well as terrestrial ecosystems. Now, coming to the energy plantations. ఇది నేను పెద్దగా ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్ లాగా ఏమక్కర్లేదమ్మా, సింపుల్ గా ఊరికే మీరు మనసులో ఒక తెలుగులో కనుక మదర్ టంగ్ లో దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే మీరు ఓన్ సెంటెన్సెస్, ఓన్ వర్డ్స్ లో దీన్ని రాసేయచ్చు. ఇదేమి పెద్ద కఠినంగా ఏమో కంపల్సరీ ఈ టర్మినాలజీనే యూజ్ చేసి డెఫినిషన్స్ ఇవే రాయాలని ఏమీ లేదు దీనికి. నెక్స్ట్ వన్, energy plantation means it is a practice of planting trees purely for the purpose of fuel. అంటే ఏంటి, నేను నిన్ననే చెప్పాను, దీన్ని సోషల్ ఫారెస్ట్రీ అంటారు. ఏం చేస్తున్నామంటే ఇట్లా ఒక విలేజ్ ఉందనుకోండి అమ్మా, ఆ విలేజ్ చుట్టూ ఈ లేయర్లో ప్లాంట్స్ గ్రో చేస్తాం, అవుట్స్కర్ట్స్ ఆఫ్ ది విలేజెస్. అది విలేజ్ వాళ్ళే రోజు వాళ్ళ పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ చెప్తాడు వీళ్ళకి, సర్పంచ్ ఈ చెట్లకి నీళ్లు పోయాలి అని పని వాళ్ళని పెడతాడు. ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళే వెళ్ళి వీటికి రోజు చెట్లకి నీళ్లు పోస్తే ఇవి పెరుగుతాయి. అంటే ఇక్కడెక్కడో ఫారెస్ట్ ఉంది, ఈ ఫారెస్ట్ వుడ్ కొట్టుకొని తెచ్చేయకుండా ఈ ఫారెస్ట్ అట్లనే సేఫ్ గార్డ్ చేస్తూ, సేఫ్ గా ఉంచుతూ ఈ విలేజెస్ చుట్టూనే పెడతారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఎంత గ్యాస్ సిలిండర్ ఇచ్చినా వాళ్ళకి కట్టెల పొయ్యి మీద నీళ్లు కాచుకోవడం అట్లాంటివన్నీ చేస్తారు, కుకింగ్. అందరికీ డబ్బులు ఉండవు కాబట్టి రూరల్ పీపుల్ వాళ్ళు ఫారెస్ట్ వుడ్ మీద, ఫైర్ వుడ్ మీద డిపెండ్ అవుతారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇది పెరిగిన తర్వాత ఇది ఈ పంచాయతీ వాళ్ళే కొట్టేసి వీటన్నిటిని ఈ వుడ్ తీసుకొచ్చి అందరికీ పంచుతారు ఊళ్ళో వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళే పెంచుకున్నారు ఆ చెట్లు కాబట్టి ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ ఎంతో కొంత రేటుకి 10 రూపీస్కి ఇట్లా అన్ని ఇచ్చేస్తారు. తర్వాత మళ్ళీ ఏరియా క్లీన్ అవ్వగానే మళ్ళీ ప్లాంట్స్ గ్రో చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. దీన్ని ఏమంటారంటే చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ ప్యూర్లీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఆర్ ప్యూర్లీ ఫర్ దేర్ యూజ్ యాజ్ ఫ్యూయల్. Terrestrial biomass, that is woody plants, have been widely used, grown for cooking purposes and for other purposes in the villages. This will help us to protect the forests, that is afforestation of forests. అంటే ఏంటి, ఫారెస్ట్ లని డిఫారెస్టేషన్ అంటే కొట్టేయడం, ఎఫారెస్టేషన్ అంటే ఫారెస్ట్ లను అలానే ఉంచడం, పెంచి మంచిగా ఉంచడము. సో టు ఇంక్రీజ్ బయోమాస్, ఎఫారెస్టేషన్ అండ్ ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ షుడ్ బి డెవలప్డ్ by this social forestry. By growing these energy crops, why they are called energy crops? Energy plantation endukantam, ivi manaki fire wood kosam use chestam, it is an energy. Next, it is used for electrification. This is used for electrification. అంటే ఏంటి, ఫైర్ అనేదే ఒక ఎనర్జీ, ఈ ఎనర్జీకి ఇవి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీటిని ఎనర్జీ ప్లాంటేషన్స్ అంటారు, దీన్ని సోషల్ ఫారెస్ట్రీ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్, దీనివల్ల మనకి లాభం ఏంటి అంటే ఎనర్జీ ప్లాంటేషన్స్ వల్ల ఫారెస్ట్ అట్లానే మెయింటైన్ చేసుకోగలిగి మనం ఫారెస్ట్ బయోమాస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతాము. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ దిస్ నేను స్పెషల్ గా చెప్తున్నా సోషల్ ఫారెస్ట్రీ. ఓకే, సోషల్ ఫారెస్ట్రీ అంటే దిస్ ఈజ్ ప్లాంటింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్ అలాంగ్ రోడ్ సైడ్స్. ఇక్కడ రోడ్ సైడ్స్ కి ప్లాంట్ చేయడము ట్రీస్ ని. ఇది రోడ్స్ అలాంగ్ ది రోడ్ సైడ్స్ అండ్ అలాంగ్ ది కెనాల్స్, ఇక్కడ కెనాల్ చుట్టూ ప్లాంట్స్ ని గ్రో చేయడము. నెక్స్ట్, అలాంగ్ వేస్ట్ ల్యాండ్స్, ఇప్పుడు విలేజ్ ఉంది, ఇది విలేజ్, ఈ విలేజ్ చుట్టూ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ లో ప్లాంట్స్ ని గ్రో చేయడము. నెక్స్ట్, దీస్ ట్రీస్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఫాడర్. అంటే ఏంటి, ఇవి మన ఇంట్లో మనకు కావాల్సిన ఫ్యూయల్ కోసము యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కుకింగ్ పర్పస్ కి.
వేడి నీళ్లు కాచుకోవడానికి, కుకింగ్ పర్పస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ట్రీస్. తర్వాత దీని ఆకులన్నీ తీసుకెళ్ళి మన ఆవులకి, బఫెలోస్కి, కౌస్, బఫెలోస్, గోట్స్, షీప్ వాటన్నిటికీ ఫాడర్ కింద కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దీన్ని మనము ఒక ఫాడర్ కింద కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫాడర్ అంటే ఫుడ్ ఫర్ యానిమల్స్, అంటే గ్రాస్, లీవ్స్ అవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ట్రీస్ని ఎప్పటికప్పుడు కొట్టేయచ్చు, మళ్ళీ గ్రో చేయొచ్చు. ఈ సోషల్ ఫారెస్ట్రీలో జనరల్గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఎకేషియా అంటే తుమ్మ చెట్లు. నెక్స్ట్ అజాడిరాక్టా ఇండికా అంటే అజాడిరాక్టా ఇండికా, ఇది తుమ్మ చెట్టు. ఇదేంటి, నీమ్ ట్రీస్. నెక్స్ట్ టెర్మినేలియా అంటే ఏంటి, అది టెర్మినేలియా అంటే మనం ఏమంటాము, తానికాయలు, కరక్కాయలు, ఇవన్నీ మనకు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్లో యూజ్ చేస్తారు, అట్లాంటి టెర్మినేలియా. నెక్స్ట్ మధుకా ఇండికా అంటే విప్ప చెట్టు. మనకి విప్ప సారా అని అమ్ముతారు. తర్వాత ఇంకొకటి మనకి భద్రాచలం వెళ్తే ఇచ్చే ప్రసాదం ఏంటి అంటే విప్ప పూలు ప్రసాదంగా ఇస్తారు. విప్ప పూలు, విప్ప కాయలే మనకి విప్ప పూలు ప్రసాదంగా ఇస్తారు. సో అకేషియా తుమ్మ చెట్లు, అజాడిరాక్టా ఇండికా నీమ్ ట్రీస్, టెర్మినేలియా తానికాయ, కరక్కాయ, నెక్స్ట్ మధుకా ఇండికా విప్ప చెట్లు. ఇట్లాంటి చెట్లని సోషల్ ఫారెస్ట్రీలో గ్రో చేస్తారు. ఎందుకంటే దే గ్రో వెరీ వెరీ ఫాస్ట్, వన్ సీజన్లోనే గ్రో అయిపోతాయి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సిల్వీ కల్చర్. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈజ్ ఎనర్జీ ఫార్మ్. ఇట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎనర్జీ ఫార్మ్, FARM, ఎనర్జీ ఫార్మ్. అంటే ఇవేంటి అంటే షార్ట్ రొటేషన్ ఫారెస్ట్రీ. దీన్ని ఏమంటారు, షార్ట్ రొటేషన్ ఫారెస్ట్రీ. See here, the production of biomass from selected trees and shrub species in short time within 5 to 10 years. 5 to 10 years లోపల మనం ఒక చిన్న ఫారెస్ట్ లాంటిది గ్రో చేసేయచ్చు. ఎట్లా, వీటిలో ఏమేమి ఉంటాయంటే సెలెక్టెడ్ ట్రీస్ ఉంటాయి, అంటే ఏవంటే అవి పెంచలేము. ఇక్కడ నేను ఇవి ఊరికనే మనకు అవసరానికి చెప్పా, ఇవి కాకపోతే ఇంకేదైనా చింత చెట్టు కూడా పెంచవచ్చు మీరు ఇక్కడ. కానీ సోషల్ ఫారెస్ట్రీలో, సిల్వీ కల్చర్లో మాత్రం సెలెక్టెడ్ ట్రీస్, తర్వాత చిన్న చిన్న shrubs మాత్రమే ఇక్కడ గ్రో చేస్తాము. సెలెక్టెడ్ ట్రీస్ అండ్ shrubs, చిన్న చిన్న బుషెస్ లాంటివి 5 to 10 years లో గ్రో చేసి విత్ ఎ మినిమం కాస్ట్ సో యాజ్ టు సాటిస్ఫై ది లోకల్ ఎనర్జీ నీడ్స్. అంటే ఏంటి, మన లోకల్గా ఏమేమన్నా కావాలి అంటే అవన్నీ చేసుకోవడానికి సెలెక్టెడ్ ట్రీస్, shrubs 5 to 10 years లో చిన్న ఫారెస్ట్ లాగా గ్రో చేసి తక్కువ కాస్ట్తో, అంటే వాటికి మనం పెద్ద నీళ్లు పోసినా పోయకపోయినా పెరిగిపోయేటట్టు అట్లాంటి చెట్లని గ్రో చేసి వాటితోటి మనకి యూజ్ అయ్యేవన్నీ చేసుకుంటాం. దీనిలో ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా సెలెక్టెడ్ ప్లాంట్స్ అంటే వీటిల్లో కూడా అకేషియా అరబికా, అంటే దీన్ని నల్ల తుమ్మ అంటారు. ఈ నల్ల తుమ్మని జనరల్గా యూజ్ చేస్తారు. దీనికి ఏమీ మనం నీళ్లు కూడా పోయక్కర్లేదు. నల్ల తుమ్మ. తర్వాత చిన్న చిన్న shrubs అంటే మనకి ఏం చెప్పచ్చు, మీకు ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు రావట్లేదు నాకు, గుర్తొచ్చినప్పుడు మీకు పోస్ట్ చేస్తాను దానిలో. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సిల్వీ కల్చర్. నౌ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ పెట్రో ప్లాంట్స్. నిన్న చెప్పాను మీకు ఇది. పెట్రో ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, see here, పెట్రో ప్లాంట్స్ అంటే there are certain plants which can accumulate high molecular weight hydrocarbons. They have high molecular weight hydrocarbons. అంటే ఏంటి, they have high molecular weight petro compounds, and these plants are called petrol plants, or they can also be called as gasoline plantation. అంటే ఏంటి అంటే they have hydrocarbons like petrol. They have hydrocarbons like petroleum. Next, they have methane in them. They have carbon dioxide in them. Next, they have carbon monoxide also in them. అంటే ఏంటి, ఈ ప్లాంట్స్ లోపల they have the capacity to produce hydrocarbons, and they can accumulate high molecular weight hydrocarbons from the atmosphere as well as from the soil in which they are growing. These plants are called as petro plants or gasoline plants, and the products of these plants serve as good substitutes for
కన్వెన్షనల్ పెట్రోలియం అంటే ఏంటి? దీనికి ఎగ్జాంపుల్ జెట్రోపా. జెట్రోపా అనే ప్లాంటేషన్ మనకి గుంటూరు అట్లాంటి చోట్ల ఇవి బాగా గ్రో చేస్తున్నారు. చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ చెట్ల నుంచి మనము పెట్రోల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అందుకే వీటిని పెట్రో ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ అంటారు. వీటిని అంటే ఏంటి? మనం కన్వెన్షనల్గా భూమిలోంచి తవ్వి ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు పెట్రోల్ తీయడం నిన్న చెప్పినట్టు చేయడం కన్నా మనం అవసరానికి జెట్రోపా ప్లాంట్స్ గ్రో చేసి దీన్ని లీవ్స్ అన్నిటిని కోసి ఈ లీవ్స్ని ఒక ప్రాసెసింగ్ ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దాని నుంచి పెట్రోల్ వస్తుంది. ఆ పెట్రోల్ని మనం కన్వెన్షనల్ పెట్రోల్ రెగ్యులర్గా డిగ్ చేసి మనం రెగ్యులర్గా ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు ఎర్త్ క్రస్ట్లోంచి ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే పెట్రోల్ కాకుండా ఈ పెట్రోల్ని కూడా మనం యూజ్ చేసి మన ఎన్విరాన్మెంట్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇన్ 1979 కెల్విన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా USA, see here, Dr. Kelvin in 1979 from University of California, he reported the collection and use of photosynthetically produced hydrocarbons from these plants. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ టైం ఈయన జెట్రోపా ప్లాంట్ నుంచి పెట్రోల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాడు. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఫోటోసింథసిస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ లీవ్స్ బాగా మెచ్యూర్ అయ్యి మంచి ఫోటోసింథసిస్ అయిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ఆకులన్నీ కోసి హీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ పెట్రోలియం ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ సజెస్టెడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ కన్వెన్షనల్ పెట్రోలియం సోర్సెస్. నెక్స్ట్, ది పెట్రో ప్లాంట్స్ హ్యావ్ లాటిఫిఫెరస్ కెనాల్స్. ఈ పెట్రో ప్లాంట్స్లో ఏముంటాయంటే ఇట్లా లీఫ్ ఉంది, ఈ లీఫ్ లోపల స్టెమ్ లోపల ఒక కెనాల్స్ లాంటివి ఉంటాయి. ఆ కెనాల్స్ని ఏమంటారంటే లాటిసిఫెరస్ కెనాల్స్. These latissiferous canals are present in the stems as well as leaves, and they can extract milky latex. అంటే మనము సపోటాలు ఇట్లా కొయ్యగానే పాలల్ లాంటిది వస్తుంది, దాన్ని మిల్కీ లాటెక్స్ అంటారు. తర్వాత మన ఇంట్లో తెల్ల పూల చెట్లు ఉంటాయి, వాటిని ఇట్లా గీరినట్టు చేస్తే వాటి నుంచి కూడా పాలు గారినట్టు అవుతాయి. ఆ వాటిని లాటెక్స్ అంటారు. అందుకే ఈ మిల్కీ లాటెక్స్ వస్తుంది. కాబట్టి వీటి పేరు ఏంటి అంటే ఇవి స్టెమ్స్ లోపల, ఎస్పెషల్లీ లీఫ్ కన్నా స్టెమ్స్ లోపల ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఇది లీఫ్ కన్నా స్టెమ్స్ లోపల మనకి ఈ లాటిసిఫెరస్ కెనాల్స్ ఉంటాయి. ఇవి మనకి మిల్కీ లాటెక్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దిస్ లాటెక్స్ కెన్ బి కంటిన్యూస్లీ ట్రాప్డ్. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ట్రాపింగ్ ఇట్. దిస్ లాటెక్స్ కెన్ బి కంటిన్యూస్లీ ట్రాప్డ్ అండ్ స్టోర్డ్. See here, this latex is continuously collected and trapped and stored. When you are storing it, trapped, stored and extracted from biomass using the organic solvent. This stored one is extracted by solvents, that is organic solvents use చేసి మనము chromatography. By using chromatography, you will be extracting these stored milky latex. See here, the stored milky latex is extracted with the help of chromatography, and this by using some of the solvents like methanol, butanol, isobutanol, isopropyl alcohol. With these solvents, organic solvents, you can extract this, and the extracted one is nothing but your biomass, or it can be called as your energy, that is petrol. It is petroleum. Next, the product rich in crackable hydrocarbon, and it is called as bio crude oil. This petroleum is known as bio crude oil. Why? Because it is bio extracted from the plants, and it is crude in nature. It is not purified, and this is known as a bio crude oil, which yields 70.6% of energy. It yields 70.6% of energy, out of which 22% is kerosene and 44.6% of gasoline. See here, దీనిలోంచి 22% ఈజ్ కిరోసిన్. అంటే ఆ ప్లాంట్ నుంచి తయారు చేసే దానిలో 22% కిరోసిన్ ఉంటే 44.56% గ్యాసోలిన్ ఉంది. దిస్ గ్యాసోలిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ పెట్రోలియం. దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ వెహికల్స్ అండ్ దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎనర్జీ.
These petro plants can yield petroleum more than 40 to 45 barrels per acre. ఒక ఎకరాన్ గనక ఏకర్లో గనక మనం పెట్రో ప్లాంట్స్ గ్రో చేస్తే ఇది 40 నుంచి 45 బ్యారెల్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఇస్తుంది. అంటే ఏంటి చూడండి, బ్యారెల్ అంటే ఇట్లాంటి రౌండ్ డబ్బాలు ఉంటాయి. ఇట్లాంటి రౌండ్ డబ్బాలు ఇంత పెద్ద సైజ్వి మన వాటర్ డ్రమ్స్ లాంటివి 40 to 50 బ్యారెల్స్ నిండా మనకి ఒక ఎకరం గనక మనకి ప్లాంట్స్ గ్రో చేస్తే 40 to 45 barrels of this can be produced. Next, euphorbia, another plant is known as Euphorbia lathyris. Euphorbia lathyris, it consists of high content of terpenoids. It consists of high concentration of terpenoids and which can be directly converted to gasoline. Or you can call it as petrol. And next, it is estimated that it produces 5 to 10 barrels per acre. Petroleum enta produce cheyagaladi 5 to 10 barrels of petrol can be produced from Euphorbia lathyris plant. As it produces terpenoids, it produces 5 to 10 barrels of gasoline or petrol per acre. And these terpenoids can be converted to high grade transportation fuel called petrol. Now coming to the next plant, that is AAK. అంటే ఏంటి? Calotropis procera. అంటే ఏంటి? మన జిల్లేడు చెట్లు అందరికీ తెలుసు కదా, మనం వినాయక చవితికి తెచ్చుకుంటాం జిల్లేడు చెట్లు. అది ఆక్ అంటారు. ఇదేంటంటే ఇట్ ఆల్సో సెక్రీట్స్ మిల్కీ లాటెక్స్. Which is rich in hydrocarbons and serves as a substitute. It also produces petrol. ఇక చూడండి, ఇప్పటికి 3 ప్లాంట్స్ చెప్పాను నేను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ జెట్రోపా is the first plant which produces petrol. Second plant is your Euphorbia lathyris. Third plant is your arc, that is Calotropis procera, which also produces milky latex, which also consists of large rich in hydrocarbons, which serves as a good substitute of petrol. The ratio of carbon and hydrogen is similar to crude oil. Next, and gasoline and fuel oil. అంటే ఏంటి? పెట్రోల్లో కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ కంటెంట్ ఎలా ఉంటుందో ఈ కెలోట్రాపిస్ ప్రొసెరాలో ఉన్న మిల్కీ లాటెక్స్ లో కూడా కార్బన్ హైడ్రోజన్ కంటెంట్ ఈక్వల్ గా బయట నుంచి మనం ఎర్త్ క్రస్ట్ నుంచి డిగ్ చేసి ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు బయటికి తీసే క్రూడ్ పెట్రోల్, మనం దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేయకముందు ఎలా ఉందో క్రూడ్ పెట్రోల్, దానిలో కార్బన్ హైడ్రోజన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుందో ఈ ప్లాంట్ లో కూడా కార్బన్ హైడ్రోజన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ లాటెక్స్ లో అలానే ఉంటుంది, మిల్కీ లాటెక్స్ లో. క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే ఏంటంటే, మా క్లాస్మేట్ ఒక అతను దుబాయ్లో ఉంటే ఒకసారి నాకు చెప్పాడు, సౌదీలోట మనకి క్రూడ్ పెట్రోల్ దొరుకుతుంటే అది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమైతుంది, అది కలర్లెస్ అన్నా ఉంటుంది, లేకపోతే బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది, స్లైట్ బ్లూ కలర్ లో. కానీ వాళ్ళకి క్రూడ్ పెట్రోల్ పోసేస్తారట. అంటే ఏంటి, ఇట్లా డిగ్ చేసినట్టు పోసేస్తారు, దాన్ని ప్రాసెస్ చేయకుండా వాళ్ళది గ్రీన్ కలర్ లో చిక్కగా ఉంటుందిట. సో అట్లనే మనకి పెట్రోల్లో ఏమేమైతే క్రూడ్ పెట్రోల్లో ఉంటాయో అదే కాన్స్టిట్యూషన్ లో కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్. వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ అంటే కుకింగ్ ఆర్ నాన్ కుకింగ్ ఆయిల్స్. ఫ్యాట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోడీజిల్. ఈ ఫ్యాట్స్ ఏం చేస్తాయి, దే హెల్ప్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోడీజిల్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్ ఫర్ ఇంజన్స్. ఫ్రమ్ జెట్రోపా, మళ్ళీ చూడండి, from Jatropha plant, the biodiesel can be extracted, and nowadays it has been cultivated for this purpose only. Jatropha plantation biodiesel kuda istundi. Next, coming to the next one, that is your hydrogen. Next the week, see here, hydrogen, that is a biogas. ఇది కూడా bioenergy నే, దీనిలో చెప్తున్నా hydrogen. See here, hydrogen is also a new fuel which is also called as biofuel or bioenergy. Hydrogen is the simplest molecule present in the universe. All of you know this. It is a potential source of fuel. It is used as a fuel. అంటే ఏంటి, మనకి దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్యూయల్ లాగా. It can be easily collected and stored and transported.
ఎక్కడ మనము హైడ్రోజన్ బెలూన్స్ ఉంటాయి, ఇట్లాంటి బెలూన్స్ లో వాటిలో మనం వీటిని స్టోర్ చేయొచ్చు. సో see here, this biogas can be stored and this hydrogen can be easily collected and it can be easily stored and transported, and it is used as a fossil fuel. It is used as a fuel for our purpose. Next, after use, hydrogen do not pollute the environment. ఈ హైడ్రోజన్ ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేయొచ్చు? ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్, ఫ్రమ్ వాటర్. From the atmosphere and from water you can collect the hydrogen, and this hydrogen can be used as fuel ante energy laga bioenergy, and it will not, it is easy to collect and store and transport, and it will not produce, it will not lead to any type of air pollution or water pollution. Next, coming to the next one is photobiological process. Photobiological process. It involves the breakdown of water. H2O is broken by natural algae. Algae ante andariki telusu nachu. So it involves the breakdown of water molecule by using natural algae, chlorophyll and bacteria to produce oxygen and hydrogen. Photobiological process means in the presence of light, algae, chlorophyll and bacteria, they can convert this water molecule, break down this water molecule to oxygen and hydrogen. And the photosynthesis is a feature of autotrophic organisms, and they release hydrogen during primary photochemical reaction, and it is a light dependent process. It was discovered by Blafron and Rubin in 1942. ఇది తెలుసు మీకు, ఇది లైట్ రియాక్షన్ లో వస్తుంది మన ఫోటోసింథసిస్ లో. Blafron and Rubin in 1942 they observed that in the presence of light, green algae, chlorophyll as well as of plants as well as some of the bacteria, they can break down this water molecule to produce oxygen and hydrogen during photosynthesis. Primary reaction of photochemical reaction during photosynthesis. In photosynthetic bacteria, hydrogen production takes place. Where? In photosynthetic bacteria, see here, in photosynthetic bacteria, hydrogen is produced, and which hydrogen will accept electrons, and from ETS, that is electron transport. అంటే ఏంటి? ఇట్లా హైడ్రోజన్ తయారైంది. ఈ హైడ్రోజన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ in the presence of electron transport system and gives them hydrogenase, which reduces H plus to, see here, which reduces H plus to H2. అంటే ఏంటి? మన ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఫోటోసింథసిస్ లో హైడ్రోజన్ ని, వాటర్ మాలిక్యూల్ ని స్ప్లిట్ చేసి H ప్లస్ ని తయారు చేసి, ఈ H ప్లస్ అయాన్ ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఒకదాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని దీన్ని తీసుకొని ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లో ఇది H2 మాలిక్యూల్ లాగా మారుతుంది. దిస్ ఫోటోసిస్టమ్ 1, that is PS1, receives a photon of light. It receives a photon of light and becomes excited. PS1 ఏమైతుంది? ఒక ఫోటాన్ ఆఫ్ అంటే P670. P670 అంటే ఫోటోసిస్టమ్ 1 ఏం చేస్తుందంటే ఒక లైట్, ఫోటాన్ ఆఫ్ లైట్, ఒక రే ఆఫ్ లైట్ తీసుకొని అది ఎగ్జైట్ అవుతుంది. ఎగ్జైట్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఎజెక్ట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని బయటకు తోసేస్తుంది. టు ఫెరిడాక్సిన్, Fe మనం ఇలా అంటాం. టు ఫెరిడాక్సిన్ మాలిక్యూల్ కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని డొనేట్ చేస్తుంది. ఈ ఫెరిడాక్సిన్ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది? FRS గా రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఫెరిడాక్సిన్ సల్ఫేట్ గా రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ రెడ్యూస్ అయిన ఫెరిడాక్సిన్ ఏమైతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ ఎనర్జీ. It becomes energy and donates one electron, and again it converts into FD, that is ferridoxin. అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడ ఫెరిడాక్సిన్ మాలిక్యూల్ ఉంది. ఇది ఏమైంది అంటే P670, it receives a light ray
and it gets excited. P6A6, PS1, it gets excited and releases energy, and it combines with the ferredoxin, and it reduces the ferredoxin to ferredoxin sulfate, and it releases energy. And this energy is used for our purpose as bioenergy or biomass, and it again releases one electron, and it again this ferredoxin will convert into ferredoxin sulfate, will convert into ferredoxin. That is, reduced ferredoxin will again be converted into ferredoxin. And then see here, this ferredoxin donates electrons to hydrogenase, which produces hydrogen. This produces, this electrons are released to H plus, and this will give rise to H2, and this H2 is used as your energy system. Whenever cells concentrate on H ions, hydrogen ions, instead of reducing atmospheric nitrogen, both